Ça va finir par s'en aller. C'est bon, leur 30 secondes. Ouais. Okay. Bien, bonjour à tous. C'est avec un très très grand plaisir que j'introduis la soutenance de thèse de Pierre Houdayer sur l'inférence des propriétés physiques et des régions d'ionisation stellaire au moyen de glitch sismique. Thèse qui a été faite sous la direction de Marie-Jo Goupy et de Daniel Ries, Olesia. Donc, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Merci d'être venus assister à cette soutenance de thèse que j'ai effectuée en compagnie de Marie-Jo Goupy et Daniel Ries, Olesia. Donc, je vais vous parler d'inférence des propriétés sismiques de la région d'ionisation. Les propriétés physiques de la région d'ionisation au moyen de glitch sismiques. Donc, on va voir ensemble quelles sont les propriétés physiques de la région d'ionisation et ce que sont les glitches sismiques. Et avant ça, je vais vous parler un petit peu, après ça, je vais vous parler un petit peu d'inférence. Donc, avant de vous parler de tout ça, je vais commencer par le début, à savoir la structure des étoiles de faible masse, qui sont celles qui vont m'intéresser ici. En particulier, les étoiles dont la masse est comprise entre 0,8 et 1,3 fois la masse du Soleil. Donc, des étoiles qui vont être proches du Soleil en termes de masse, mais également en termes de structure. C'est-à-dire qu'on va distinguer en particulier une région centrale radiative entourée par une enveloppe convective et le tout derrière une surface. Alors, on va distinguer principalement ces deux régions donc au moyen du transport de l'énergie qui prend place. En particulier, celui-ci va se faire par la lumière dans la région radiative, alors qu'il va être effectué directement par les mouvements de matière dans des cellules de convection dans la région convective. Alors maintenant, les étoiles sont des objets opaques, ce qui fait que si jamais on était à l'extérieur, ce qu'on verrait, c'est plutôt ça. D'où la question assez fondamentale en physique stellaire, comment fait-on pour déterminer la structure de ces objets, même quoi que ce soit vis-à-vis de leur intérieur? Alors pour ça, on passe par la modélisation stellaire, c'est-à-dire qu'on va créer un modèle de l'étoile en considérant tout un ensemble de lois physiques, donc que je vais appeler plus tard la physique de l'étoile. Donc par exemple, l'équilibre entre la pression et la gravitation, ou encore comment la distribution de masse influence la gravité. Donc ces règles vont être contraintes par un ensemble de paramètres, comme par exemple la masse de l'étoile ou son rayon, ou encore sa composition. Alors, je fais un petit aparté sur la composition. Ici, par X, je vais désigner la fraction d'hydrogène, par Y, la fraction d'hélium, et par Z, donc la fraction de tous les éléments restants qu'on appelle les métaux. Et ce qu'on peut noter, c'est que de manière générale, dans une étoile, X et Y dominent largement Z, ce qui fait que vous allez surtout m'entendre parler d'hydrogène et d'hélium par la suite. Alors, cet ensemble de règles et de paramètres nous permet de calculer un modèle muni de toute sa structure interne, ce qui va notamment nous permettre de déterminer quel va être le transport de l'énergie à l'intérieur, mais également quelles régions vont être plus ou moins denses à l'intérieur de l'étoile ou les régions plus ou moins riches en hélium, par exemple. Alors maintenant, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a énormément de possibilités pour créer un modèle, que ce soit au niveau de la physique de l'étoile, où certaines lois vont être soumises à des incertitudes, ou des fois vont être trop complexes pour être prises en compte dans un temps raisonnable, ou au niveau des paramètres, où les possibilités vont être littéralement infinies. Donc, moyennant tout ça, on peut se demander, parmi tous ces modèles potentiels, lequel finalement va correspondre à notre étoile. Alors, tout à l'heure, je vous ai présenté une image schématique de la surface de l'étoile, mais en réalité, depuis la Terre, ce qu'on observerait d'une étoile, ou du moins depuis son voisinage immédiat, ici avec une image du JWST, ce serait plutôt ça. C'est-à-dire que toute l'information disponible va être littéralement réduite à un point. Alors, on peut quand même déterminer des choses à partir de ce point lumineux. Notamment, on peut déterminer sa luminosité ou encore à l'aide de sa couleur, sa température de surface.
ce qui va nous permettre, comme vous le voyez ici sur cette animation de Lisa, de placer l'étoile dans ce qu'on appelle un diagramme HR, ce qui va nous permettre d'obtenir des informations, que ce soit au niveau de sa masse ou encore de son état évolutif. Alors, une autre source d'information qui va beaucoup m'intéresser par la suite provient des modes d'oscillation de l'étoile que l'on étudie avec l'astérosismologie. Alors, on peut trouver des origines diverses aux modes d'oscillation dans une étoile. Ceux qui vont m'intéresser vont être engendrés par la convection juste sous la surface. On va créer dessous des zones de plus haute pression qui vont avoir tendance à se dilater en comprimant leurs voisins qui, à leur tour, vont se dilater. Donc, ce mécanisme va créer une onde avec une certaine fréquence, en l'occurrence une onde de pression qui se propage à la vitesse du son. Et pour certaines fréquences, on va voir émerger au niveau de l'étoile une structure résonante qu'on appelle un mode d'oscillation. Alors, je vous présente ici quelques exemples de structures résonantes. Donc, qui vont être, ce qu'on peut imaginer, là, ce serait une coupe méridienne de l'étoile, et du coup, là, on voit ici les mouvements de la surface qui sont évidemment très amplifiés. Alors, ces géométries vont être caractérisées par un nombre qu'on appelle le degré, qu'on note L. Et ce qu'on peut noter, c'est que toute chose égale par ailleurs, ces modes d'oscillation ne vont pas osciller à la même fréquence. En particulier, on voit qu'ici, les modes de degrés plus élevés vont osciller plus vite. Ce qui fait que si jamais on observe les variations de luminosité issues de ce mouvement de surface, on va observer des oscillations plus ou moins rapides en fonction de degré. Alors maintenant, pour chaque degré, on va trouver toute une famille de modes qui vont être caractérisés par un second nombre qu'on appelle l'ordre radial et qu'on note N, et qui va nous donner en quelque sorte le nombre de couches qui vont vibrer de façon synchrone à l'intérieur de l'étoile. Donc on voit encore que tous ces modes ne vont pas osciller à la même fréquence. Et puisque ces modes vont avoir différentes amplitudes en différents endroits de l'étoile, chaque mode, et ainsi sa fréquence, va être sensible à certaines positions, certaines régions de l'étoile et pas à d'autres. Et c'est ce point qui fait tout l'intérêt de l'astérosismologie, c'est-à-dire que par simple observation des variations de luminosité d'un point, donc ce qu'on appelle la courbe de lumière, on va être capable de déduire les modes d'oscillation qui se trouvent dans l'étoile ainsi que leur fréquence. Et donc obtenir des informations sur la structure, qui plus est une information différenciée, c'est-à-dire qu'elle va être spécifique à certaines régions. Alors, toutes ces grandeurs observées dont je vous ai parlé, qu'on appelle donc observables, peuvent être utilisées pour contraindre la structure des modèles stellaires. L'idée est la suivante: si on imagine toutes les structures possibles pour notre étoile, avec l'observation donc des observables, donc à la fois des observables classiques dont on a parlé et des observables sismiques, en l'occurrence les fréquences d'oscillation, on va pouvoir considérer comme plus plausible la structure des modèles qui vérifient, disons qui permettent de reproduire ces observables. Et on va également pouvoir considérer comme plus plausible les paramètres qui nous ont permis de générer ces modèles. Alors, pour une physique donnée, c'est-à-dire donc pour des lois préétablies, l'inclusion des observables sismiques va nous permettre d'améliorer considérablement nos estimations des paramètres. Donc là, ici, je vous ai donné un exemple avec quelques paramètres et les incertitudes associées, donc des ordres de grandeur d'incertitudes associées, en utilisant uniquement les observables classiques, et ici, donc, en ajoutant les observables sismiques. Et du coup, on voit la nette diminution de ces incertitudes. Alors ça, c'est pour une physique donnée. Maintenant, on peut se poser la question de laquelle choisir, c'est-à-dire quels vont être les ingrédients physiques à prendre en compte, puisqu'on a vu qu'il y avait également beaucoup de possibilités de ce côté-là. Et ce point change beaucoup de choses. Je vous ai représenté ici une figure issue d'un article de Le Breton et Goupil de 2014,
on peut voir tout un ensemble de points. Alors, chacun de ces points correspond à une estimation des paramètres d'une étoile, d'une même étoile, en considérant des physiques différentes a priori. Donc, en l'occurrence, les deux paramètres sont l'abondance en hélium initial, donc noté Y0, et la masse de l'étoile. Donc, ce qui nous frappe tout de suite, c'est la forme assez singulière que prend la distribution de ces estimations. Typiquement, sans que tous les points se superposent parfaitement, on aurait aimé qu'ils se rassemblent plus ou moins au même endroit dans le graphique, de façon à, si jamais on nous demande quelle va être la masse de cette étoile, on puisse dire qu'elle se situe à peu près dans telle ou telle région. Cependant, ici, on voit toute une droite de l'espace des paramètres qui va être très peu contrainte, ce qu'on appelle une dégénérescence, et en l'occurrence, la dégénérescence masse-hélium. Ce qui fait que si jamais on cherche à déterminer une valeur pour l'abondance d'hélium initial ou une valeur de la masse, on est tout de suite un petit peu embêté. En particulier, un des aspects de cette dégénérescence, c'est que les incertitudes individuelles, donc qui sont donc issues de l'observation des données, la précision des données, va être largement inférieure à la distribution des estimations si jamais on modifie les ingrédients physiques, donc dans la physique de l'étoile. Et cela souligne que fondamentalement, ce problème de dégénérescence entre la masse et l'hélium n'est pas un problème de précision des données, mais plutôt un problème d'exactitude de la physique. Alors, une fois qu'on a noté ce point, on peut se demander comment est-ce qu'on se débarrasse de cette dégénérescence, quelles vont être les valeurs de l'hélium initial et de la masse pour notre étoile, ce qui revient finalement à se demander implicitement quelle va être la bonne physique à utiliser pour l'étoile. Alors, une observation qu'on peut faire, c'est qu'en théorie, une estimation indépendante de l'abondance d'hélium est suffisante pour lever la dégénérescence. Si je représente la dégénérescence de façon un peu schématique, on va donc avoir toute une direction de l'espace des paramètres qui va être rendue assez plausible, ce qui va se traduire par de fortes incertitudes sur chacun des deux paramètres. Si maintenant on a une estimation indépendante de l'hélium et qu'on arrive à la traduire sur la fraction en hélium initial, cela va nous rendre plus plausible toute une bande de l'espace des paramètres. Et en combinant ces deux estimations, on voit déjà donc que la fraction en hélium initial est mieux contrainte, mais surtout que la masse est également mieux contrainte. Et enfin, c'est peut-être le plus important, cette estimation va nous permettre d'éliminer ou du moins de rendre moins plausible la physique des modèles qui mènent à des points tombant en dehors de cette estimation. Alors, une fois qu'on a dit ça, la question est de savoir comment trouver une telle estimation indépendante pour l'hélium. Et pour ça, ce qu'on peut faire, c'est s'intéresser à la région d'ionisation. Alors, l'idée est la suivante. Proche de la surface de l'étoile, on va trouver des conditions de densité et température qui vont faire que nos atomes, donc ici des atomes d'hydrogène et des atomes d'hélium, avec respectivement 1 et 2 électrons, donc ces atomes vont être dans un état stable. En s'enfonçant à l'intérieur de la structure, l'énergie disponible va progressivement augmenter, ce qui fait que les atomes vont libérer progressivement leurs électrons, ce qu'on appelle l'ionisation, jusqu'à ce qu'on arrive à un stade où tous les atomes auront libéré leurs électrons. Entre ces deux états, on va trouver une région de transition où certains atomes vont être ionisés, mais d'autres pas, qu'on appelle la région d'ionisation. Si on cherche à quantifier un peu mieux ça, ce qu'on peut faire, c'est faire appel à un exposant, donc on a gamma 1, qu'on appelle le premier exposant adiabatique, et qui va nous donner en quelque sorte, en chaque point de l'étoile, la fraction d'énergie qui va être allouée à l'ionisation par rapport à l'énergie totale. En particulier, en regardant cette formule, on voit que si jamais il n'y a pas d'ionisation, cet exposant va avoir 5 tiers.
Et à l'inverse, si jamais on atteignait la limite théorique où toute l'énergie disponible est allouée à l'ionisation, cet exposant pourrait descendre jusqu'à 1. Alors à droite, je vous ai représenté une représentation graphique de ce premier exposant adiabatique en fonction d'une variable tau qu'on appelle la profondeur acoustique et qui correspond au temps requis par le son pour atteindre une certaine profondeur à l'intérieur de l'étoile. Donc la surface se trouve donc en tau égale 0 secondes et on s'enfonce à l'intérieur de l'étoile sur la gauche du graphique. La zone représentée correspond schématiquement au segment qui est ici. Donc le premier exposant adiabatique vaut 5 tiers à peu près partout dans l'étoile, mais justement pas dans la région d'ionisation, où il montre des claires déviations causées par les ionisations respectives de l'hydrogène, la première ionisation de l'hélium, c'est-à-dire la zone où l'hélium perd son premier électron, et la seconde région d'ionisation de l'hélium. Alors une fois qu'on a vu ça, une hypothèse intuitive qu'on peut faire, c'est que si jamais l'étoile contient plus d'hélium, le second puits d'ionisation de l'hélium devrait se creuser. L'idée est la suivante. Si jamais on a plus d'hélium, donc plus d'hélium vont s'ioniser à cet endroit-là, on va utiliser plus d'énergie à l'ionisation dans cette région. La signature dans le premier exposant adiabatique va être plus forte, ce qui va se traduire par un puits plus profond. À l'inverse, si jamais on avait moins d'hélium, on aurait un puits moins profond. Alors pourquoi spécifiquement ce puits-là et pas l'autre? C'est simplement parce que vous voyez que les régions d'ionisation sont assez confondues avec l'hydrogène, du coup la signature serait moins forte. L'intérêt de cette hypothèse, c'est que les variations du premier exposant adiabatique sont visibles dans les fréquences d'oscillation. Et pour ça, je vais vous parler du glitch de l'ionisation. Alors l'idée est la suivante. Imaginons un certain profil pour le premier exposant adiabatique dans une étoile observée, on supposera. Je vous ai représenté ici les fréquences d'oscillation correspondantes simplement alignées sur un axe dans l'ordre croissant. Et imaginons maintenant que l'étoile contienne plus d'hélium que ce qu'on avait supposé. Donc par hypothèse, son second puits de l'hélium devrait être plus profond. On va introduire une modification de structure à cet endroit-là. Et puisque j'ai modifié ma structure, je vais également modifier mes fréquences d'oscillation. Alors, on a vu que les fréquences d'oscillation sont sensibles à certaines régions et pas d'autres dans l'étoile, ce qui fait qu'elles ne vont pas être modifiées toutes de la même façon. Certaines vont être augmentées, d'autres diminuées. Mais puisque la région d'ionisation est une région de très faible étendue, très localisée à l'intérieur de l'étoile, je vais observer une signature particulière dans les fréquences, celle d'une oscillation amortie comme celle-ci, qu'on appelle un glitch, et en l'occurrence, le glitch de l'ionisation. Imaginons maintenant que j'observe une telle signature dans des données. Ce que je peux faire, du coup, en théorie, c'est remonter à la perturbation de structure et donc au puits qui en est à l'origine. Et par hypothèse, ce puits devrait correspondre à une certaine quantité d'hélium. Là, en l'occurrence, une quantité d'hélium légèrement supérieure à ce qu'on avait supposé au début, puisque le puits est un petit peu plus profond. Donc, c'est donc cette méthodologie qui est au cœur de la plupart des articles qui cherchent à déterminer l'abondance d'hélium à partir du glitch de l'ionisation. Donc, à ce stade, on peut faire un petit récapitulatif sur ce qu'on a vu. Donc, on a vu qu'une estimation indépendante de l'abondance en hélium paraissait importante pour lever cette dégénérescence masse-hélium et du coup avoir à la fois une forte contrainte sur la masse, mais également sur la physique du modèle. Et on vient de voir qu'un outil puissant pour faire ça résidait dans le glitch de l'ionisation qui permet, au moyen des variations du premier exposant adiabatique, de faire le lien théorique entre les fréquences d'oscillation et l'abondance d'hélium. Maintenant, la vision du problème que je vous ai présentée est assez intuitive. On peut se demander si jamais elle est réaliste ou si jamais c'est une vision trop simpliste. Et plus explicitement, on peut se demander comment faire explicitement ces liens. Pour l'instant, j'ai juste tracé des flèches.
Alors, ça tombe bien, c'est sur ce sujet que j'ai travaillé les 3 dernières années. J'ai écrit 2 articles. Et du coup, on va parler de ça maintenant. Je vais commencer par le début, c'est-à-dire le lien entre l'abondance d'hélium et le premier exposant adiabatique. Et pour ça, on va parler de modélisation de la région d'ionisation. Alors, pour aller au-delà de l'intuition visuelle, ce qu'on aimerait faire, c'est faire un lien théorique, un lien physique entre le premier exposant adiabatique et l'abondance d'hélium, avec donc quelques prérequis sur notre modèle. En particulier, on veut qu'il soit capable de montrer les variations des puits d'ionisation, ce qui implique que les modèles qu'on doit considérer doivent déjà être plus complexes que des polytropes, qui supposerait implicitement que le premier exposant adiabatique est constant. Puisqu'on va parler d'ionisation, on veut également une certaine consistance thermodynamique, ce qui fait qu'on ne va pas pouvoir se limiter à de simples lois barotropes qui diraient directement la pression et la densité à l'intérieur de l'étoile. Cependant, on aimerait également que le modèle soit assez simple, c'est-à-dire qu'il ait assez peu de paramètres pour que le lien qu'on fasse entre le premier exposant adiabatique et l'hélium soit suffisamment fort. Et pour cela, il paraît préférable d'éviter de traiter explicitement le transfert de l'énergie, qui induit beaucoup de complexité dans les équations. Alors, moyennant ces 3 contraintes, on voit que la fenêtre de manœuvre devient assez mince. Cependant, on a quand même réussi à trouver, à dériver un modèle thermodynamique qui satisfaisait ces contraintes en se basant sur quelques hypothèses physiques. Donc, la première qu'on peut utiliser, ça vient du fait qu'on se situe dans la région convective, que la matière va être constamment mélangée, donc on peut considérer les abondances comme étant constantes dans cette région. Ensuite, on peut supposer qu'on se situe dans une région isentropique, ce qui va être vérifié presque partout à l'intérieur de la région convective, et ce qui revient à supposer que les mouvements de matière vont être suffisants pour transporter l'énergie à l'intérieur de l'étoile. Alors, on se situe également dans une région d'ionisation, ce qui fait qu'on doit vérifier un certain équilibre chimique correspondant, qui nous dit simplement qu'un atome qui a déjà perdu R-1 électrons va, en sionisant, donner un atome qui aura perdu R électrons plus un électron libre. Et enfin, on doit vérifier l'électroneutralité, c'est-à-dire qu'on ait autant de charges positives que négatives dans notre gaz. Alors, moyennant toutes ces hypothèses et en utilisant des relations thermodynamiques, on peut trouver une expression analytique du premier exposant adiabatique, qui est celle-ci, qui va faire intervenir une autre fonction gamma 1, dont l'écriture va être assez complexe, mais qui dépend cependant seulement des conditions de densité, de température et des abondances en divers éléments. Et en particulier, si on se rappelle ce qu'on a dit plus tôt, on voit que cette fonction gamma 1 va être comprise entre 0 et 1 et qu'elle atteindra sa limite inférieure en l'absence d'ionisation. Alors, dans un mélange pur d'hydrogène et d'hélium, ce que je vais supposer à partir de maintenant, cette fonction va faire seulement intervenir l'abondance en hélium. Je vous ai donné ici une représentation graphique de cette fonction en fonction de la densité et de la température pour une fraction d'hélium typique de 25%. Donc, les zones plus claires correspondent au creux du profil et les zones plus foncées correspondent au plateau, les endroits en intersectial. Ce qui nous permet de voir ici une espèce de version 2D des profils que je vous ai montrés précédemment. En particulier, on reconnaît nos régions d'ionisation, donc la région de l'hydrogène, de l'hélium 1 et de l'hélium 2. Cependant, en l'état, ce modèle n'est pas encore un modèle de la région d'ionisation. En effet, dans l'étoile, la densité et la température ne peuvent pas varier librement. Et on va devoir vérifier un certain équilibre hydrostatique qui va imposer une relation entre la densité et la température que je vous ai représentée ici. Et du coup, le long de cette ligne, on va avoir par contre un modèle complet de la région d'ionisation. Alors, ce modèle, il dépend de 3 quantités.
La première étant l'abondance d'hélium, qui n'est pas forcément étonnant puisqu'on a dit plus tôt. La seconde est la dégénérescence électronique, qu'on appelle psi, donc qui correspond en quelque sorte à la place que va prendre chaque électron en sionisant. Et du coup, intuitivement, on peut voir que si jamais la dégénérescence électronique est plus élevée, ça va être plus compliqué d'ioniser complètement un élément. Et le dernier, simplement l'étendue physique de la région d'ionisation à l'intérieur de l'étoile. Je vous ai montré ici l'impact de chacun des paramètres sur la structure, donc en particulier sur l'exposant adiabatique, donc toujours représenté en fonction de la profondeur acoustique, mais cette fois-ci normalisé par le rayon acoustique, donc ce qui donne une variable que j'ai appelée petit t. Donc en particulier, on voit qu'en augmentant l'abondance d'hélium, on creuse bien les puits de l'hélium, surtout celui de l'hélium 2, un peu moins celui de l'hélium 1. On voit ici l'impact de la dégénérescence électronique sur la structure. On voit donc que les ionisations vont se faire sur des gammes de température plus grandes, à haute dégénérescence électronique, ce qui va donner un profil un peu plus lissé pour notre exposant adiabatique. Là où, à l'inverse, elles vont se faire de façon assez localisée autour de la température d'ionisation à basse dégénérescence. Et enfin, le dernier paramètre contrôle juste l'étendue de la région d'ionisation. Et du coup, en l'occurrence, agit comme une simple homothétie sur l'axe. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est que par rapport à la vision intuitive que je vous avais présentée plus tôt, on a là un problème qui apparaît quand même plus complexe. C'est-à-dire que on va avoir également au moins deux autres paramètres qui vont avoir un fort impact sur la structure, donc la dégénérescence électronique et l'étendue de la région, qui va même être peut-être plus fort que celui de l'abondance d'hélium. Et ce qu'on peut noter en particulier, et ce sera important pour la suite, c'est que la dégénérescence électronique peut également avoir cet effet de creuser ce puits d'ionisation de l'hélium 2. Donc ça, c'est les observations qu'on peut tirer du modèle. Maintenant, ce qu'on peut chercher à évaluer, c'est sa crédibilité. Donc pour ça, on peut le comparer avec un modèle réaliste, donc en l'occurrence un modèle solaire issu de Cestam, dont je vous ai représenté ici l'exposant adiabatique. Et on peut se demander si jamais notre modèle est capable de reproduire de tels profils. Donc, je vous montre ici un ajustement du modèle sur ce profil réaliste. Donc, ce qu'on ajuste, c'est donc les trois propriétés de la région d'ionisation. Donc, on peut voir quelques petites différences, mais on se situe quand même globalement très proche, compte tenu qu'on a seulement trois quantités qu'on peut ajuster. Pour donner un élément de comparaison, avec trois paramètres, c'est ce dont on a besoin pour fixer une gaussienne, donc avec la position, l'amplitude et la largeur. Et on voit que si on avait, par exemple, essayé de fitter par une gaussienne tout le profil, on aurait été beaucoup plus loin que ça. Ce qui souligne l'intérêt d'avoir inclus de la physique a priori en ce moment. Un point important aussi également qu'on peut noter, c'est que les quantités, donc les propriétés de la réaction d'ionisation retrouvées, correspondent bien à ce qu'on a dans le modèle réaliste. Ce qui était important de vérifier pour utiliser le modèle par la suite. Alors, un autre intérêt de notre modèle, c'est qu'il permet de définir assez facilement ce qu'induit une variation des propriétés de la région d'ionisation sur la structure. Donc, pour ça, il suffit de faire la différence des courbes correspondant à cette variation. Donc, vous avez donc ici l'impact d'une variation en hélium, une variation de dégénérescence et d'étendue sur la structure. On voit par exemple dans le panneau de gauche donc, nos deux puits de l'hélium. Mais on voit aussi également une composante très piquée sous la surface, qui apparaît d'ailleurs dans tous les panneaux, et qui est attribuée à l'ionisation de l'hydrogène. Et de manière générale, ce qu'on peut noter, c'est que les profils sont quand même assez complexes, et on peut se demander comment une telle variation de structure impacte les fréquences d'oscillation de l'étoile. Donc c'est ce qu'on a étudié ici. Désolé, c'est un peu flou. Donc, en haut, on a choisi à chaque fois
un certain profil pour la variation du premier exposant adiabatique qui correspond à une certaine variation dans chaque paramètre. Et en dessous, ce qu'on a calculé, c'est à l'aide de calculs numériques, c'est le glitch correspondant. Donc, c'est-à-dire les variations des fréquences pour chaque fréquence. Donc, en l'occurrence, vous voyez qu'on a représenté énormément de fréquences avec beaucoup d'ordres radiaux pour les modes de bas degré 0, 1 et 2. Donc, on peut faire quelques observations. Déjà, une première observation qu'on peut faire, c'est que cette relation ne semble pas dépendre de L, c'est-à-dire que nos courbes se superposent à chaque fois. Une seconde observation qu'on peut faire, c'est qu'on voit cette oscillation rapide dans chacun des panneaux qui est due à l'ionisation de l'hélium. Mais on voit aussi également dans chaque panneau une composante beaucoup plus lente qu'on attribue ici à cette composante piquée à chaque fois, et du coup qui est due à l'ionisation de l'hydrogène, une composante que j'appelle en général la composante de l'hydrogène. Alors une fois qu'on a vu ça, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il est possible d'aller dans l'autre sens, c'est-à-dire en observant un glitch, est-ce qu'il est possible de retrouver les propriétés de la région d'ionisation à l'origine? Pour ça, il va nous falloir définir formellement le lien entre les fréquences d'oscillation et la structure. Et du coup, on va parler de la modélisation du glitch de l'ionisation. Alors, comme ce qu'on avait fait précédemment, on va pouvoir définir un cadre théorique, donc basé sur certaines hypothèses pour obtenir notre modèle. Donc, pour ça, d'abord, ce qu'il faut noter, c'est que de manière générale, la propagation d'une onde va être régie par 3 fréquences caractéristiques. La première est la fréquence de l'angle, qui va simplement nous dire que les modes de plus haut degré vont être associés à des ondes qui se retournent plus vite dans la structure. La seconde est la fréquence de Brun-Vassala, qui traduit en fait les contraintes qui s'appliquent à la propagation de l'onde dans un milieu stratifié stable. Et la dernière est la fréquence de coupure, donc qui est un peu moins intuitive, mais qui contient en gros les effets restants s'appliquant à la propagation de l'onde, et en particulier les effets qui donnent une direction privilégiée à l'onde à l'intérieur de l'étoile. Alors normalement, pour modéliser le comportement de notre onde, il faudrait tenir compte de ces 3 fréquences. Seulement, on se situe dans la région d'ionisation. Donc en particulier, ce qu'on peut noter, c'est qu'on est proche de la surface, et du coup, on va pouvoir considérer que tous les modes de bas degré, toutes les ondes de bas degré, se propagent quasiment radialement, ce qui revient à supposer implicitement que la fréquence de l'angle est nulle. Ensuite, vu qu'on est dans la région convective, eh bien, on ne se situe pas dans une région qui est stable, donc la fréquence de Brun-Vassala va être également nulle. Ce qui fait que finalement, on va considérer seulement la fréquence de coupure dans notre modèle. Alors, dans le cadre ainsi défini, on va pouvoir trouver assez facilement notre équation d'onde, c'est-à-dire l'équation qui va lier le mouvement induit par l'onde à sa fréquence d'oscillation. Et cette équation d'onde va du coup dépendre seulement de la fréquence de coupure. Alors, ce qu'on peut faire, c'est représenter, disons, l'apparence de cette fréquence de coupure dans l'un de nos modèles. Donc, encore une fois, donc ici, on a la surface et on a le centre de l'étoile. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que pour une fréquence d'oscillation donnée, cette fréquence de coupure suffit à définir quelles vont être les régions évanescentes, c'est-à-dire où l'onde va être amortie, donc les régions ici en rouge, et la région de propagation, où l'onde va se propager. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que comme ce qu'on avait vu pour le premier exposant adiabatique, eh bien cette fréquence de coupure contient les signatures de l'ionisation de l'hydrogène, de l'hélium 1 et de l'hélium 2. Alors, à partir de cette équation d'onde, on va pouvoir déduire assez simplement l'expression du glitch à l'aide d'une simple intégration, ce qui va nous donner une expression assez compacte et assez riche de sens, puisqu'en fait, elle va nous dire que la variation en fréquence pour un mode donné va être simplement le résultat de l'intégration sur toutes les positions possibles dans l'étoile de la variation de la fréquence de coupure à un certain endroit. Une fréquence de coupure qui est en fait la seule contrainte qui s'applique à l'onde dans notre modèle et qui va être pondérée par l'amplitude du mode à cet endroit.
Donc, ce qui nous donne sa sensibilité à cette position. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est faire un petit récapitulatif de ce qu'on a obtenu. Donc, dans une première partie, on a fait le lien formel entre les variations des propriétés de la région d'ionisation et les variations de structure. Et là, ce qu'on vient d'obtenir, c'est une expression liant les variations de structure aux variations de fréquence. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est simplement combiner ces expressions pour obtenir ce que j'appelle un modèle du glitch, c'est-à-dire un modèle qui va lier directement la variation des fréquences au changement de propriété de la région d'ionisation, où ici, du coup, delta θ sert de notation compacte pour les variations des trois propriétés. Donc, comme on l'avait fait pour le modèle précédent, on peut vérifier encore que cette formule-là, donc que je vous ai représentée ici en doré sur les trois panneaux, permet bien de reproduire les fréquences numériques qu'on avait calculées plus tôt, ce qui permet de légitimer les hypothèses qu'on a fait donc, dans le modèle, mais aussi les calculs qui nous ont permis de déduire cette expression. Alors, il nous reste finalement à répondre à une question. Est-ce qu'il est possible, à partir du glitch, de retrouver les propriétés de la région d'ionisation? Alors, pour ça, on va tester le modèle en utilisant des données simulées. Alors, l'intérêt des données simulées, c'est qu'on va pouvoir générer les données à partir d'une vraie variation des paramètres et simplement voir si le modèle est capable de la retrouver. Alors, vous avez ici la variation des paramètres qu'on a considérés et les données simulées correspondant juste en dessous. Donc, vous voyez qu'on se rapproche de données réelles par rapport à ce que je vous ai représenté avant. En particulier, on a beaucoup moins de fréquences et qui correspondent en fait ici seulement à des modes radio. Et on va avoir des incertitudes qui se rapprochent de ce qu'on observerait avec des vraies données. Donc, la détermination des paramètres se fait au moyen d'une inférence bayésienne, ce qui va nous permettre également d'évaluer l'incertitude qu'on va avoir sur cette estimation. Donc, le résultat est sous forme de corner plot à droite, et vous avez à gauche la comparaison avec les données. Donc, la courbe bleu foncé qui correspond à la valeur, disons, au glitch le plus probable suivant le modèle, et la zone bleu clair qui nous donne un peu la zone d'incertitude. Donc, la première chose qu'on peut noter, c'est que le glitch permet bien de reproduire, disons, le modèle permet bien de reproduire le glitch de l'ionisation, ce qui n'est pas forcément étonnant au vu du test qu'on avait fait avant. Ce qui est plus intéressant de regarder, c'est ce qui se passe au niveau des paramètres. En particulier, donc, la vraie valeur est donnée à chaque fois par les tirés verticaux. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que cette vraie valeur de variation des paramètres, elle tombe à chaque fois dans cette zone bleue, qui correspond à la zone que le modèle considère comme assez plausible. Mais cependant, ce qu'on peut noter, c'est que cette zone n'a pas la même étendue pour chaque paramètre. En particulier, l'étendue de la région d'ionisation va être mieux contrainte que la dégénérescence électronique, qui va être elle-même mieux contrainte que l'abondance en hélium. Et en fait, si jamais on regarde les plots 2D juste en dessous, on trouve assez facilement l'explication. C'est-à-dire qu'en plus des corrélations qu'on va avoir entre les deux paramètres, entre les différents paramètres, on va avoir également une très forte dégénérescence entre la dégénérescence électronique et l'abondance d'hélium. Et cette dégénérescence s'étend particulièrement sur l'abondance d'hélium. Donc, une fois qu'on a vu ça, ce qu'on peut se demander, c'est qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir une meilleure estimation des paramètres. En particulier, on peut s'interroger, est-ce qu'il est possible de faire disparaître cette dégénérescence? Ou encore, là, on voit qu'on a chaque fois un biais vers les plus faibles valeurs. On peut se demander si notre modèle est intrinsèquement biaisé ou non. Et du coup, pour ça, je vous propose de faire exactement le même test, mais en ajoutant 4 basses fréquences en plus dans les données. Donc, fréquences qui correspondraient soit à des fréquences très difficilement observables, soit même complètement impossibles à observer. Donc, le résultat est là. Ce qu'on peut voir, c'est que nos estimations sont bien meilleures. En particulier, le biais a disparu.
Et chose intéressante, c'est si on avait fait ce même test, mais en ajoutant 4 hautes fréquences, l'estimation n'aurait pas changé du tout. Et du coup, une façon d'interpréter ce résultat, c'est qu'en particulier, ces 4 basses fréquences nous permettent beaucoup mieux d'estimer la composante lente, donc la composante de l'hydrogène, qui elle-même contient beaucoup d'informations sur les paramètres. Ce qu'on pourra noter aussi également, c'est que les corrélations des panneaux du bas ont disparu, donc résulté en fait d'un manque de données, donc là qu'on voit avec l'ajout de ces basses fréquences, alors que par contre la dégénérescence, elle, est toujours présente entre Y et Psi. Et en fait, cette dégénérescence, on peut lui attribuer une origine physique. En particulier, je vous avais montré dans le graphe de tout à l'heure que ces deux paramètres pouvaient avoir un impact similaire dans la seconde région d'ionisation de l'hélium. Donc, je vais maintenant conclure avec quelques remarques par rapport à ce qu'on a vu. Donc, on a vu que la région d'ionisation est impactée principalement par 3 propriétés. Donc, l'abondance d'hélium, la dégénérescence électronique et l'étendue de cette région. Et non pas seulement par l'abondance d'hélium. Donc, en 2 articles, on a défini un modèle du glitch qui est capable de retrouver l'information sur ces propriétés à partir des fréquences d'oscillation. On a aussi souligné, et c'est assez nouveau, l'importance de la composante de l'hydrogène, et en particulier l'information qu'elle contient par rapport aux propriétés de la région d'ionisation, et donc implicitement l'intérêt d'avoir un modèle complet de la région d'ionisation. Et enfin, on a noté une forte dégénérescence entre l'abondance d'hélium et la dégénérescence électronique. Dégénérescence qui n'est pas vraiment un biais de modèle, mais qui a une origine physique, qui provient de la structure elle-même, et qui, en particulier, impacte particulièrement l'estimation qu'on peut faire de l'abondance d'hélium. Alors, si maintenant on souhaite se projeter un peu par rapport à ce qui est possible de faire avec cette méthode, notamment par rapport à la levée de dégénérescence entre la masse et l'hélium, on voit que ce modèle peut en théorie apporter non pas une contrainte sur l'hélium, mais 3 contraintes, ce qu'on peut représenter schématiquement de cette façon-là. Donc avec la contrainte sur la dégénérescence électronique et la contrainte sur l'étendue de la région d'ionisation, qui permet encore du coup d'affiner la physique des modèles pour représenter notre étoile. Alors pour arriver à ça, cependant, la méthode doit être applicable à des vraies données et pas seulement à des données simulées comme ce que je vous ai montré plus tôt. Et pour ça, un prérequis essentiel, c'est de réussir à tenir compte des autres composantes qui se trouvent dans les données. En particulier, là, dans cette présentation, je vous ai parlé du glitch issu de la région d'ionisation, mais on peut trouver encore une composante plus surfacique causée par la turbulence et les effets non adiabatiques, qui vont également causer une variation des fréquences d'oscillation qu'on appelle les effets de surface. Alors, dans mon second article, j'ai présenté un modèle basé sur un processus gaussien qui permettait d'éliminer cette composante de façon à quand même pouvoir retrouver de l'information sur les propriétés de la région d'ionisation. Seulement, ce n'est pas un modèle physique. En particulier, cela fait qu'il n'est pas possible de tenir compte du couplage entre la région d'ionisation et les effets de surface, alors qu'ils interviennent dans des régions très similaires à l'intérieur de l'étoile. On a vu en particulier qu'on était très sensible à la composante de l'hydrogène, et c'est un endroit où les effets de surface vont avoir un effet particulièrement grand. Alors également, on va avoir la transition entre la région radiative et la région convective, dont le changement de transport de l'énergie abrupte va causer également un glitch. Et là encore, qui gagnerait à être modélisé physiquement et non pas comme une composante indépendante de l'autre glitch de l'ionisation. En particulier, on peut intuiter que l'étendue de la région d'ionisation ne va pas être complètement décorrélée de la position de cette transition à l'intérieur de l'étoile. Alors, la question de savoir comment trouver des modèles physiques pour ces deux composantes
et une des nombreuses questions que je vais laisser ouvertes dans cette présentation. À ça, j'en rajouterai deux autres. En particulier, on peut s'interroger sur le lien entre l'abondance d'hélium initial, c'est-à-dire le paramètre de nos modèles réalistes, et l'abondance d'hélium de surface, c'est-à-dire le paramètre du modèle que je vous ai présenté. Et en particulier, on peut s'interroger sur comment est-ce qu'une contrainte sur l'hélium de surface se traduit sur l'abondance en hélium initial. Et enfin, également, on peut s'interroger sur le lien entre la diffusion et la dégénérescence électronique, puisque l'inclusion ou non de processus diffusifs semble avoir un impact à état évolutif donné sur cette dégénérescence. Et en particulier, du coup, on peut s'interroger sur est-ce que la méthode que j'ai présentée peut être un moyen de contraindre les processus diffusifs à l'aide du coup de la dégénérescence électronique. Donc voilà, ma présentation touche à sa fin et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Sans équation. Ok, donc eh bien, c'est l'heure des questions et je propose que l'on commence par les questions des rapporteurs. Donc, je vais commencer par Orla Cuvé. Orla, tu m'entends? Ah, on ne t'entend pas, là. Non, pas du tout. Alors, est-ce que c'est parce que l'ordinateur n'a pas le... Tout à l'heure, on entendait Sébastien. Ça va être difficile, là. Seb, tu peux parler pour voir? C'est chez elle parce qu'il entend pas. Oui, vous m'entendez là? Oui, d'accord. Merci Sébastien. Ah oui. Alors là, est-ce que tu as un autre micro ou est-ce que ton ordinateur peut avoir un micro direct? Alors là, on t'entend toujours pas. Bon, alors, pendant que tu cherches un nouveau micro, peut-être que tu dois te... essaye de parler là, vas-y. Est-ce que vous m'entendez? Parfait, ouf. Ok, donc vas-y. Ok, très bien. D'abord, je vous féliciter parce que vraiment, c'était une thèse vraiment, c'est super bien écrit. Et en plus, parce que j'ai lu toute la thèse, c'était vraiment très bien. Donc. Et la présentation aussi, c'était très synthétique. Est-ce que vous voulez que je parle en anglais, comme on a plusieurs personnes dans le jury qui parlent anglais ou pas? Peut-être. Yes, okay. We can switch to English. Thank you. Yes, thank you. Sorry. Firstly, I'd like to congratulate you for a really wonderful PhD thesis. It has been really well written and your presentation was excellent. So congratulations for this great work. Thank you. I hear a lot of bad sound. I don't know. Je sais pas si c'est OK avec vous? Oui. Ça va. Ça va. C'est pas tout le temps, mais ça va. OK. Donc, j'ai j'ai deux questions. Donc, ce que vous avez présenté, donc ça serait très intéressant, évidemment, de l'appliquer aux données réelles. Mais comme vous avez constaté, il y a des choses dans les données qui ne sont pas prises en compte dans la modélisation. Donc, est-ce que ces méthodes peuvent être appliquées ou pas? Alors aujourd'hui, aux données, par exemple, au soleil. Oh, sorry. Sorry, I meant to say in English. Okay. Okay, I repeat my question in English. So, as you say, there's this very nice model that we could try to apply to data. However, there are things that are missing in the model
that are of course included in the data. And my question is this model already applicable to something like solar data, the sun? So as I present in the prospect, so we need a few more components to take into account before applying this method to data. I think it's really important to take into account, especially the surface effect and especially the coupling you can have between the ionization region and this really near surface region. So technically, you could try to apply this method by taking this kind of filter I present in my second article using a Gaussian process. And you can add another oscillating component to fit the glitch of the base of the convective zone that you will also see in, for example, solar data. And so using these two models, you could try to have an estimate of the ionization region properties in the data already. But I think by doing that, you will introduce too many parameters. For example, at least 3 or 4, I'd say, for the base of the convective region, and so at least 2 if you use a Gaussian process for the surface effect. So counting on 3 for the ionization region, so you'll end up with almost 10 parameters. So I think you won't have much of a constraint on the properties that interest you. That's it. Okay, thank you. I have one more question, and then I let the other people ask. So, as you showed a couple of times, there is a strong physical correlation between, for example, the electron degeneracy and the helium. Excuse me, the helium content in the ionization region. So this is a physical constraint, then I guess we have to include some other constraints. So my question is, can you imagine any kind of objects or systems where maybe you could apply this, where you could have better constraints that could help to decouple the physical origin? So my question, is that okay? You mean to remove, for example, the degeneracy between Y and Z? Yeah. I think you cannot find such a constraint. Maybe I'm too pessimistic, but I'd say since it's really because those two parameters are really fundamentally a similar impact on the structure itself, I don't see how you could, I mean, unless having somehow already a very well constraint on one of the two parameters, I don't see how you can remove this degeneracy that comes from the structure itself. I'd say that any test you will do with data will always show this degeneracy. Okay. Yeah. Okay. Yes. Thank you. I understand that. So, but another idea I was thinking, for example, if you had a binary system, right, where you have some constraint on the mass ratio. I mean, I guess what you're saying, though, we could still not decouple this problem, right? Even though we could better constrain one of them, but it's still highly correlated. If you have a binary system, so you will have a strong constraint on the mass. So the electronic degeneracy is really correlated, really strongly correlated with the mass. So I'd say that you will have a really strong prior on your degeneracy. So maybe this could help. I don't really know.
we have to figure so to what extent a constraint on the mass translate into a constraint of electronic degeneracy. But it shows that we have a strong correlation between the mass and the electronic degeneracy. So maybe a constraint on the mass could help. Okay, well, thank you very much. I'll leave it to the others now. Thank you. Thank you, Ala. So the other referee is Professor Hakim Weiss. So can you give us some comments and ask questions, please? Yep. Can you hear me? Yes. Okay. First, I apologize that I force you to speak in English. I'm the only one, I guess, who is not capable of speaking French more than, I don't know, au revoir, also, I don't know. Anyhow, the first comment is on the slides. Thank you very much, Pierre, for the slides, because they were extremely instructive and clear. So I actually didn't need to understand what you were saying. It was really very, very, very well done. As was the thesis, of course. You may know I have seen your papers before or your talks, and I was struck from the beginning that finally someone attacked a problem that us stellar evolution modelers really is breaking us from making progress if you don't know the fundamental parameters. And it would be really great if your method can be applied to real stars and we really learn about at least the present helium content in the surface. So that's all very well. Now, of course, I have some problems with your models or with your idea. The first one is I really don't understand why you are talking about electron degeneracy. It's clear, of course, that you can always define an electron degeneracy parameter, but in the range that you are working here, so at a parameter of -3 to -9 or so, you are, of course, in the region of ideal gas, and you're actually using that in your model, yeah? Okay, so for me, I mean, it's completely okay if you use that. It may be a bit confusing talking about degeneracy in an envelope of a star, but for me, it's just another expression for the electron density that is there. Is that something that you would agree? I would say that it does not only depend on the density in the region, but also of condition of temperature. Yes, okay, and that determines, of course, the electron density because it determines the ionization. Yeah, so basically, the electronic degeneracy is determined by the adiabat on which you are. So it's given by the condition of density and temperature. Yeah, so I'd say for each model I consider, the electronic degeneracy will always be low. For example, compared to values you can reach in the center of your star. Yeah. But if you now compare the electron degeneracy at the same position between different stars, now you can have values that differ. For example, so this range corresponds to approximately the mass range I presented at the beginning, so from 0.8 to 1.3. And so you see that since the electronic degeneracy, so it's in log scale, the values you can have differ by almost 6 orders of magnitude between the lowest degeneracy you can reach in the convective zone compared to the highest value you can have. So I'd say it's a matter of reference you use to do the comparison. Yeah, okay. So, of course, it is constant when you have an isentropic stratification, but actually in that region that you are working on, in the ionization zones, you don't have an adiabatic stratification, at least, or you don't have it, strictly speaking, and approximately speaking, you don't have it in the outermost regions, in particular, of course, in the regions of high ionization, yeah? So that's also an approximation that you are using as you using the Saha equation. And in the Saha equation, the next approximation is
you're considering only a hydrogen-helium ion mixture, but of course the number of electrons, therefore the electronic state, and therefore your psi parameter depends also on spurious elements which are easily ionized, namely sodium or potassium also, yeah? So do you think that this is something that you could improve on, or do you say it is such a minor say influence of this approximation that you don't need to have take this into account? So the impact of metallicity on the model is interesting. For example, if you take a Gaiman profile, you won't see the direct impact of some the heavier element ionization on this profile. But metallicity can also have an impact, which is really basic. If you have more metallicity, you have less hydrogen or helium. So you will change, if I take the basic picture, you will change the depth of your well, increasing the metallicity, for instance. And this can be taken into account quite easily. Okay. For example, in your model, you can only change saying that so the fraction of hydrogen is no longer 1 minus the fraction of helium, but 1 minus the fraction of helium and the fraction of metallicity. And by doing so, you will end up with a model that is quite similar, but that will depend on 4 parameters, since you will have introduced now the metallicity as a parameter. So by doing that, you will not include effects of metals on direct ionization causing well, but you will include the effect of diminishing the fraction of hydrogen and helium by the metallicity. So this is possible. Now it's also a question of at what cost you want to do that. Because if you add one more parameter and considering the same amount of information in your data, you will always have less constraint on each parameter. So increasing the complexity of the model by adding one more parameter will always be beneficial if you want to reach the truth in some way, but you will have less information for each parameter. So it's also a question of optimization, I mean, between the number of parameters you want to introduce. Yeah, but this is more like a mathematical argument. I mean, unfortunately, nature is a bit more complicated, and there are metals in there. Yeah, so ignoring them is maybe aesthetically more appealing, but it's physically, of course, not as nice. But anyhow, I understand what you are saying, and the argument is, of course, valid. Yeah. Now I have a question that was also more or less indicated by Orlak already. Namely, there are other methods to determine the helium content. I should say, I should ask the committee here whether it is valid to ask questions which are a bit, say, outside the topic or the content of the thesis itself. Yeah, it's something that we are doing regularly, but I'm not sure whether it's the custom here in your university. If that is so, then the question would be, there are other methods for determining the helium content. Do you know about them? So I'd say it depends on the surface temperature of your star. But for those stars, so you won't find a direct observation of the helium fraction on the surface. But of course, there is also a method using the glitch. That's the one I present here. There is also work on this subject. Now, if you don't have a direct measure of helium, and if you are not using the glitch, I'm not sure I know about this method. Yeah, okay. I mean, Orlak mentioned binary stars, and there is this work by Brogard about a globular cluster, unfortunately, where he uses detach eclipsing binaries
for a number of them, and with that he can break basically the disgeneration between mass and helium in that system. And another method would be, you mentioned already the effective temperature or the color. In globular clusters also, they are determining the helium content of different subpopulations by simply looking at the color. That's also possible because, of course, the helium abundance via the opacity influences the colors of the stars. And if you have different helium abundances in different populations, then you can see that in a photometric split. Yeah, but it's really nothing, nothing of your thesis directly. It's just say in the environment. And my expectation is that if somebody is working on that, he should also know about the competitive methods also. Now, the final comment is just something that I realized while I was looking at your slides, and fortunately you have exactly the right slide here, namely 53. If you look at the plot concerning the ionization region epsilon, my feeling is this is, say, something like there's an intrinsic function in there which looks like you could do a rescaling depending on the extent of the ionization region. So that maybe if one makes use of that, say, intrinsic functionality which is there, you can probably improve your model. I'm not sure. It's just it struck me when I saw it, and I realized that all these curves look very different, difficult. No, excuse me, very much the same, and therefore there is some underlying functionality in there. It's just a hint. Maybe you can think about that with Daniel together also. The impact of this last parameter is exactly what you say. So it directly impacts, I mean, it's act as an homothétie on the axis. So it's exactly this effect already on the model. But I don't know if your question is in some way I could express it as some sort of the other two parameter, or I don't know. But yeah, it was not a question. It was just a comment, because I realized it only during your talk. Yeah. So I learned something from your talk. That's also always very interesting. Yeah. Okay. Thank you very much, Pierre, and again, congratulations. It's really very, very important work. Thank you. Thank you very much. Next, Valérie von Grüttel, do you want to speak? Okay, do you hear me? Yeah. Yes, okay. So first, Pierre, I like much your PhD thesis. I think it's both, it's very original, in fact, both in its content and its approach, but also on the form, you know. You rarely see the kinetic theory of gases and the H theorem and even the work of Cédric Vellani in a PhD thesis on asteroseismology. So I really liked the first chapter in that. And I think you have a gift for teaching, in fact, and for explaining, because all these concepts are quite complicated and you make them quite clear. So I really appreciated that. About the question, in fact, it's a little bit back to the question, to the comparison, to the utilization of your model on real data. My impression after having read your PhD thesis, because the helium abundance is the least constrained parameters, because we have this degeneracy with the electron degeneracy, and so on, that, you know, with all, and the fact that your model is only with hydrogen and helium, and so on, all these things that will intervene in comparison with real data. Are you confident that you will be able to constrain the helium surface abundance in real data with your model? I have the impression that, in fact, it's a little bit provocative, but I have the impression that this surface helium abundance is a little bit hidden in all other parameters that are more important, in fact. And given that we will never have perfect data, in fact, we won't be able to achieve interpret the glitch we observe to obtain the surface helium abundance. What do you think of this? So
You mean we are really close to interpret the real glitch in data using this interpretation? Is that it? So I'd say that, so like I said to Orla before, applying to data, I really like trying to create a model for instead of, say, the base of the convective zone component, trying to use the smallest amount of parameter possible. Because if you don't do that, I think the method I present here is close to capture what the ionization glitch is at first order. But I'd say that if you don't work enough on the other components, this information will be hidden in your other models. So I'd say that there is still some work to do to introduce physical model for the other components before applying the data. But otherwise, I'd say that this ionization glitch model is quite close to a first order model of the ionization glitch itself. I don't know if it's answer your question. Oh yeah, but basically I wanted to add your opinion. Do you think we will be able actually to infer the surface helium abundance from the glitch? Basically. Because it seems so complicated and so dependent on other things. I'd say it depends on the amount of constraint you want on the helium abundance. For instance, if I show you this level of uncertainty on the helium abundance, as you see on the first panel on the corner plot, I'd say you won't be able to find that in real data. So you only find this this level of uncertainty because you introduce in the simulated data some frequency you won't be able to observe in actual data. Now, if you want constraints such as this one, I'd say that this can be a clearly realistic amount of uncertainty you can have by applying the method to data if you take into account other components. So I'd say, sure, you can have a constraint on the helium abundance, but it depends on your requirements on the level of constraint you want. Yeah, but because at the end, the helium abundance will vary between something 0.20 and 0.45, something like this. But I'd say, sure, you can have a constraint that is stronger than the one you observe on the mass helium degeneracy. I'd say I'm quite confident you can find a smaller interval of helium abundance. Okay, thank you. I have a second question. Is your model and all your methods would be applicable to the mixed mode in a red giant and yeah, or something else that pure radial P mode that we consider here? So I'd say the model can already be used. So it's the same kind of stuff to dipolar modes. Because as you can see on this figure, you really don't have differences between the relations that follow your radial and dipolar modes. I just didn't include them because if you have only the ionization glitch component in your data, you actually don't really need dipolar mode to constrain the oscillation, nor the even slower components. Now, if you want to apply this method, for instance, to mixed mode, of course, you will have to take into account Brun-Vassala frequency, for instance, as well as long frequency.
So including Brunt-Väisälä frequency is an easy thing to do. Actually, you can use the exact same formalism as the one I introduced. You won't have you will no longer have only the acoustic cutoff frequency. You will have some acoustic potential that will have a bit more complex expression, but nothing too drastic compared to the thing I presented here. If you want to introduce also the long frequency, because you will have to describe also the behavior of the wave really close to the center, you will find way more complicated expression. But again, theoretically, you can express this expression as the one I showed you in theory. I think I give some approximation of the acoustic potential in the manuscript. Maybe it's in the appendices. But it's quite lengthy. It's like 4 lines for the acoustic potential, something like that. So, but it's doable. Okay. Okay. Thank you. I have a third question, if I may. Yeah. Okay. Yes, it's a little one. In the modeling planet hosting stars, what we do to lift this degeneracy between the surface helium abundance and the mass is to apply to use it's like the law of chemical enrichment from galaxies, where we observe proportionality between the Y content and the Z content. It's something like a Y is equal to a primordial helium abundance plus delta Y, so delta Z multiplied by Z. So you have the Z from the iron abundance and other abundances with it. And you use, for example, your solar calibration to have the slope, the dy, so the Z. And yeah, that's basically what we do to lift the Y versus mass degeneracy. What do you think of this method, actually? I mean, it's a good method, but I think in your law you have quite some uncertainty about the rate at which your abundances will change, because I actually saw method to constrain the enrichment ratio using the glitch, so doing it the other way by finding some Y value using the ionization glitch. So I'm not sure about the uncertainty you find by applying this method that is described. Well, you have several slopes in the literature, and you have the one you obtain for your solar calibration, and you have also uncertainty on the primordial helium abundance, of course. But at the end, you have something here with this method also, which is way more complicated. You would also have quite uncertainty on the surface helium abundance. But anyway, yeah. Okay, thank you, and maybe I'll leave the floor to the next person. Thank you very much. It was really a pleasure to read you today and to read your PhD thesis. Thank you very much, Valérie. And now, Professor Andrea Miglio, we want to say a few words. Yes. Yeah. Hello, everyone. Can you hear me? Yeah, we will. Okay. Perfect. Well, thank you, Pierre, for the presentation, which is really, really clear, very instructive. I was looking at some of the slides and thinking how I can reuse them for teaching myself, which is really great. And I think the presentation has also shown how, at least two of the strengths of your work. On the one hand, the scientific rigor, which is expected also from your supervisor and directrice and director of the test, but also the fact that you really wanted to get to the details about a problem and understanding what is the physics really behind the ionization region. Now, I'm also in a sort of difficult situation or unusual situation where I think as an examiner, I'm much more optimistic than probably you are on how you can apply this method.
So let me start with the first question is actually related to one of the ones you had in your, I guess, final slide about the possibility of, let's say, relating the observed helium mass fraction at the surface, or in the convective zone, to the initial one, which is really the important parameter that then determines the evolution of the star. Can you tell us a little bit more about how can one map the surface abundance to the initial one, and which are the processes that may determine that mapping? So just to be sure I correctly heard you, so you're asking about the relation between the surface helium abundance and the initial helium abundance. So that's a thing I looked into like 2 days ago. So comparing the mass and the surface helium abundance, if you look at the graph, you will also have a degeneracy. So you can expect this by doing so. The way you construct your degeneracy between mass and helium is by considering different physics for each model, but it was doing so that we were changing things one by one in the model, meaning that almost all models had the same diffusion process in it. So what you can expect is that the degeneracy between initial helium and mass will almost translate directly on like a univoc relation to the degeneracy between the helium surface abundance and the mass. So I looked into that like 2 days ago, and I saw that the degeneracy was here. Maybe to the helium surface abundance was slightly more constrained than the helium initial abundance, meaning that if you expect to translate directly, say, I want to select this model with this level of constraint on the helium initial abundance, maybe you will have maybe a smaller constraint on it slightly, but the degeneracy is still there between the helium surface abundance and the mass. So what I mean is that if you have a constraint on the helium surface abundance, you will also be able to exclude or make less plausible some physics in your degeneracy. Okay, thanks. Another question is, well, just going back to, I guess, points raised by Orla and Achim as well. To which extent the electron degeneracy and the epsilon are actually free parameters, which is something I haven't quite completely or fully appreciated. If there were such a sort of complete degeneracies in some sense in terms of parameters, and let me be a bit provocative here, how come that we can determine the surface helium mass fraction in the sun so well? What makes it possible? Can you tell us a little bit more about how helioseismology can actually get to very precise and we think also accurate values of the surface helium abundance? Okay, so I guess we can see it as, so for your question is how these three quantities can be considered as 3 parameters for our model. So if you look at the analytical relation of the gamma 1, you see that it depends on the density, the temperature, and the helium fraction. So you will need so to create a model based on this analytical relationship, you will need to have, say, a central value of density, a central value of temperature, and central value of helium abundance. And so this 3 quantity fixes these central values. So that's in this way that define as 3 parameters inside the model.
Okay, but what I was also trying to get to is, I mean, I think you showed that in your thesis as well, and I think one can show also quite simply to some extent that if you say an adiabatic stratification, then say the temperature profile is mostly determined by the mass of Bohr. Is I would say one of the key parameters is the mass of the star, as it was mentioned earlier on. So if you have independent ways of constraining the mass, that could actually reduce that degeneracy. And so to turn this into a question, can you, I mean, it's already a question I was asked, but maybe can you think a little bit or say a few more examples of on how one could get constraints on the mass of a star? Because what I'm saying is, I mean, it's great what you've done showing the information that you can get from the glitch alone, but the reality is that we have so much more information from seismology and not on the star that could help in this process. So maybe can you just go through again some examples of systems that are constrained and that would help you get to the helium abundance? Sure. I mean, if you already have a strong constraint on the mass, say you observe a binary system, of course, it's possible to remove this degeneracy between, of course, if you have a quite well-defined relation between the electronic degeneracy and the mass, you will be able to remove this degeneracy. Now, when I responded earlier, I thought how could you find a method that won't make appear this degeneracy? And on its own, I don't think you could find a method that won't make appear this degeneracy. But of course, if you have an independent constraint, and especially if it's a really strong constraint, say on the mass, or in some anything that could constrain the electronic degeneracy parameter. So if that's your question, I don't see much more parameters than the mass that could directly constrain the electronic degeneracy parameter. But if you have such a constraint, yes, I think you can move this. Just a final follow-up to this, but say inferences on the mass, which I don't know how precise you need them to be, but let's say 10%, that is achievable, I would say, also using other seismic constraints. Can you give us examples of that? I'd say it depends on how much different physics you consider inside your models. I'd say that if I take again this graph, so it was obtained by including all possible information using classical observables, but also seismic observables, all frequencies at one. And you can see that it was obtained by changing one at a time one thing in the physical ingredient of your model. But say now that you want to change two things at a time inside your model, or maybe change anything at the same time. I think you can extend this degeneracy as much as you want, or maybe not as much as you want, but you maybe can always make it go beyond 10% of this. I don't really know. Actually, I haven't tried with realistic models myself, but I was thinking about possibilities of using Gaia parallaxes, which will lead to quite precise radii, and couple them with ways of inferring the mean density based on seismology, for instance, by Daniel and co, which are rather model independent. Then you get a mass, which is, I would say, within 10% what you can get. So it's in that sense, this is why I think you can be a little bit more optimistic on the actual applicability of this. But I will end on this note, and thank you again for the wonderful thesis and the presentation. Thank you. Thank you very much. And the last one, Sébastien de Rebels.
Yes, so I would like to start like the other ones by congratulating you, Pierre, for this very nice thesis work. I enjoyed reading the manuscript very much. I enjoyed in particular the scientific rigor that you show. You present all the other works that have been done before to determine this glitch properties, and you show in a very clear way the shortcomings of these methods in a way that I think was clearer than what I'd seen before. And you apply the same rigor in the work you do, testing all the hypotheses. So this is a very sound behavior, and I think it was very, I appreciated it a lot. As for the method you use, I think it's a very interesting approach. We've had all these data from all these missions, and we have more to come. And so far, a lot of work has been done quite fast, and we need these thorough work to try to exploit the data to their fullest potential. And I also enjoyed the pedagogy of your manuscript and your presentation. And as Andrea, I think I saw a few plots that I might use for my courses. So I have a few questions. First, I would like to go back to what Achim said about the point about degeneracy, electronic degeneracy. I was also a bit annoyed by this term because I think it's a bit confusing. You never have electronic degeneracy in the envelopes of these stars. So when you say strong degeneracy, it's a bit confusing. So I think you should rather use electronic density or something like that to describe this parameter. And but this brings me to my question. Actually, my first question: you built your simple structure models where you assume fully convective models, and you build them with three parameters. And then you decided to use as a triplet helium and psi and epsilon. And I was wondering what drove you to this choice, and did you try other triplets of parameters for these models? So I tested a lot of triplets for these parameters. I finally ended up choosing this one because it was a triplet that appears naturally in the equation of the gamma one, the analytical expression. So it was these parameters that could allow to study, say, almost independently each parameter effect on the structure. For instance, if you choose to parameterize your model by taking some central density value, some central temperature value, you will end up doing the same effect on the structure because all these parameters are function of these central values. But you will do it in a way that is really not independent. For example, you will change at the same time the extent of the ionization region and the electronic degeneracy. So that was really the parameter, maybe not the easiest one or the most obvious, but it was the one that could allow me to study each effect independently. Okay, so I hear your point, but I find it a bit strange that you say they are independent, and yet you have these very strong correlations between psi and y. So when you see these very large correlations, you can't help but wonder if there isn't a better pair than y and psi that would lift somehow this degeneracy. But if you say you've tried that many, I assume that you haven't found better choices. No, that's definitely a good remark. If it was the case, you'll have to define a parameter that will be changing the depth of, say, the second helium ionization. And the other two that doesn't change this depth, I think. So maybe you can find some sort of combination of parameters to do that. It's not obvious to me if it's actually possible.
So I don't have really an answer to give you, a clear answer to give you on this point. Maybe you can define this parameter differently. So your way to define it would be focusing on the effect we observe on the oscillation frequency to define the corresponding parameter inside the model. So maybe that's a good way. I'm not sure it's doable to have a single parameter that change the depth of the well. For example, if you look at realistic Gaiman-1 profile changing the mass or the evolutionary state, you can find really different depth with really different shapes. So I don't know if you can have a single parameter to reproduce this effect. Maybe it's possible. I haven't investigated fully. Because something that strikes me a bit when I see the degeneracy between psi and y is that you obtain the same effect when you increase y or increase psi. That's what you showed. But increasing psi is the same thing as decreasing mass. So in fact, it looks like this degeneracy that you find between psi and y also gives you somehow a degeneracy between y and mass. I don't know if you see what I mean. That's a really good remark. And actually, so at first, I think it's no longer in my first article. I removed it. But at first, it was in my article to wonder if this similar impact of those two parameters could be also the origin of the degeneracy between the mass and helium. Because if you look at the relationship between those two parameters, say if you compare the slope by considering some sort of approximative relationship between the electronic degeneracy and the mass, you will conclude that the slopes are quite similar to the degeneracy between mass and helium. So, I mean, if it was the case, if this degeneracy was at the origin of the mass helium degeneracy, it means that your inference by considering all the possible information, so the classical observables, the seismic observables, is really dependent of this slight effect on the structure. And I wasn't really sure of that. I mean, it was kind of prospective. So I think he didn't I removed it in the article. But if that is the case, it means that the global inference you can do by considering all possible information is really dependent of this particular signature of the second helium well, and maybe it's not the case. I mean, I don't know. Yeah, okay. If you are so much dependent to this small impact on the structure. Yeah, that would be interesting to explore. That's right. So, and I had another question about the use of these. The first step that you would need to take this method to work on real data, and something which I wasn't really clear in my mind is how do you cope with the fact that your simple model is fully convective, so it's very different actually from a true stellar model. So. How would you compare the two? Because I saw that you compared the gamma one between your very simple structure model and the SESTAM one, and you compared them at the same normalized acoustic radius. But since they are so different, are you sure that when you compare them at the same T, it means that they have the same density and temperature, so that gamma one would be comparable? That was a bit of a concern when I saw this. So I compared that at the same normalized acoustic radius because if you look at the glitch expression, that on this variable you want to minimize the structural difference to have the same glitch. So actually you can think of two gamma 1 profile
that are really close at the same normal acoustic depth, but that are really different at a normalized acoustic depth, so that they will end up leaving a signature in your data, even though you thought that they was the same at given acoustic depth. So I represent them along this variable because it is this variable that is important to define your glitch expression. That's a variation on this variable that you will see on the end. Okay. But then, if you want to go to the comparison with data, then how can you include things like if stars have a convective core or not? It will give an imprint on the mode frequencies that you cannot capture in this simple model. But it will have an impact on the frequencies. And if you compare the difference between the frequencies of your observations and your simple model, a part will come from these structural difference that I don't know how you could include in this simple model. So the way I see it is to include them in my simple model. Okay. I mean, I'm no longer considering that, for instance, if I show you this kind of profile, not only considering the variations in the ionization region, but finding also a model, say, of your radiative region. So what you will model is no longer the gamma one, which is no longer really important as soon as you are not adiabatic, but the effective exponent, gamma. And so how I see it is to consider a model of gamma, say considering a physical model of the radiative region. You could add to this ionization region model, and then recompute the glitch formula based on this more complex model. But I think it's important to include them already together in the structure, so you can introduce coupling between the different effects, but also you can use the same parameters to describe different effects. Like I was saying at the end, you can have the intuition that the extent of the ionization region is not independent of the depth of the base of the convective zone. The more extent you have at your ionization region, you will end up with say closer to the center variation introduced by the transition between the convective and radiative region. So it'd be interesting to introduce such a model. For instance, so you will have to introduce less parameters because you use the same parameters to describe different things, and then compute the glitch model based on this complexified model. That's how I see it. Okay, thanks. This is clarified. It means that there's still a bit of way to go before you can work on data. Okay, thanks a lot. Congratulations again. I will stop here and then leave the floor to the other jury members. Thank you very much. Now it's time for the chief supervisor to give their comments on the thesis. Ok. Bon, alors, donc, je vais faire quelques commentaires, bien sûr. La première, c'est que je vais rappeler que la première fois que j'ai entendu parler de Pierre, c'est Yveline qui est là, qui m'a contacté par mail en me disant « J'ai un étudiant, il est brillant, il est très motivé, il doit absolument faire de la sismologie pour son stage de L3. »
On en avait déjà eu pas mal, des stagiaires à l'université. Il est déterminé, il veut que je fasse ce master à Paris. Donc, la première qualité dont j'ai entendu parler sur Pierre, c'était la détermination, la motivation. Et ça, et le fait qu'il soit brillant, et tout ça, c'est resté pendant les 6 années, pendant lesquelles, avec Daniel, on a partagé la codirection de L3, M1, M2 et ensuite PhD, parce qu'on l'a gardé. Donc ça, c'était le premier mot-clé. Le deuxième mot-clé, alors ça a entraîné, sa détermination, sa motivation, bien sûr, s'est entraîné, je pense qu'on l'a vu, c'est un travailleur acharné. Vraiment, il a beaucoup travaillé, beaucoup consacré, beaucoup de temps. Le deuxième mot-clé, je dirais, et ça a été souligné, je crois que c'est par Seb, c'est la rigueur. La rigueur, ça l'a amené à creuser vraiment, à aller au fond, bien au-delà de ce qu'on lui avait demandé au départ. Au départ, on lui avait demandé de mettre un peu de physique derrière cette histoire de glitch, mais comme vous avez vu, ça a été creusé vraiment à fond, au point qu'il a trouvé d'autres paramètres qui interviennent dans cette… et donc, qui peuvent remettre en cause les feats qu'on trouve dans la littérature, les résultats des feats qu'on trouve dans la littérature. Ça l'amène aussi, alors il aime les équations, il aime les maths, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ça l'a conduit aussi à avoir un esprit très critique sur toutes les lectures qu'il a pu faire, la littérature qu'on a pu trouver sur le sujet, mais aussi sur ses propres travaux. Quand il revenait, il était, comme vous avez vu, il peut être très critique sur ses propres résultats, parfois peut-être un peu trop pessimiste, mais voilà, il y a cette rigueur qui est là. Et je dirais que le troisième mot-clé, pour ne pas être trop longue, qui qualifie Pierre, c'est les idées. Face à un problème, il nous a montré qu'il pouvait aller chercher ailleurs, dans d'autres disciplines, dans ses lectures, dans les formations diverses qu'il a eues, qui n'ont rien à voir avec le sujet, des méthodologies qui peuvent résoudre le problème. Et un exemple, c'est comment traiter les effets de surface avec les processus gaussiens, qui nous a ramené un jour, parce qu'on était bien embêté avec ce problème-là. Donc, détermination, motivation, rigueur et des idées. Et à mon avis, il a toutes les qualités qu'il faut pour faire une belle carrière de chercheur. Et je vais passer là. Je vais peut-être basculer en anglais pour le jury. I would say it was a real pleasure to work with you, Pierre, over these past few years, and to see your progression through the many years, as Elijah pointed out. I think another quality you have that Marie-Jo didn't mention is your immense curiosity. I think that's one of the driving factors that pushed you to look in so many different domains and to really dig down deep. And I think you also have a lot of perseverance. You will try one method, it will work more or less. Then you might decide it's not good enough, so you try another method. You try many different methods, and then in the end, you choose the best method among the different options. And so I think it really gives you an in-depth understanding of what you're doing. And I fully agree with Marie-Jo. You have a very keen sense of mathematics. I can remember having interesting discussions on very many different topics, ranging from fractals to number theories and a few other things. So it was always very enjoyable, these discussions. I think you also have a lot of scientific independence. You really know how to establish your own ideas, and you don't just let yourself get locked in by what other people think. You really have very clear ideas. So I think that will really be a quality that will help you out in your research. Another thing, which is a little bit perpendicular to the scientific aspects, is also your linguistic capabilities, especially in French, which I think you get from your family, and which I think has certainly led to a high quality PhD manuscript. And then also I wanted to mention another thing, which you did not mention so much, is in particular your first year's master's internship, where you worked on a completely different topic than what you presented today, which had to do with calculating the centrifugal deformation of stars and planets. So it meant working with heavenly bodies with
spheroidal geometry, which meant working with tensors. And of course, what did you do? You read all about tensor theory, so the ultimate master is coupled with, of course, harmonic decompositions, a whole bunch of complicated mathematical tools. And you did a remarkable job on this, and I hope you will publish a paper on this. So overall, I agree with Marie-Jo. I think you have all the qualities to make an excellent researcher and also an excellent teacher. I think you know how to transmit your curiosity, and you know how to explain stuff in a very clear way. So I really wish you the best of success for your future career. Okay, thank you very much. It's my turn to say a few words. I won't be long because it's not at all my subject, and I'm completely lost in that very complicated physics. But when I met you for the second year of master, you told me, I confirm what you said. You told me I want to work on that subject with Marie-Jo and with Danielle, and I'm here to follow the course to learn the basis with the idea to do the job after. And I go, wow, what a motivated student. And after all these years, what I see is a young researcher that enjoy his job on that subject, that bring results, very interesting results on that subject, and that master it sufficiently to give a pedagogical presentation. Your defense is very impressive, and the manuscript, I confirm that the manuscript is excellent. So I've learned a lot from you. So thank you very much. And I won't ask questions. I'm sorry, but it's too difficult for me. So thank you. I think it's time to deliberate. So